Now we are going to discuss about electric field due to the electric dipole on equatorial line. This is important 5-mark question. Last class we are discussing about electric field due to the dipole on its axial line. Okay. In this video, the electric field due to the dipole on its equatorial plane or equatorial line. Okay. This is electric dipole. What is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a very small distance is constituting electric dipole. Okay, minus q and plus q charges வந்து ஒரு 2a டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிஞ்சு இருந்துச்சு அப்படினா அந்த மாலிகூல்ஸ் பேர் என்ன சொல்றோம் எலக்ட்ரிக் டைபோல். ஓகே, சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு த எலக்ட்ரிக் டைபோல் on equatorial plane. This is plane. Okay, this is equatorial plane. So let us consider point C, the distance of r from the center of the dipole. So electric field due to the positive charge at the point of C, electric field due to the minus q charge at the point of C are equal in magnitude. So to find the electric field due to the dipole on its equatorial plane. This is equatorial plane. So in the plane la C ங்கிற பாயிண்ட்ல total electric field எவ்வளவு மெஷர் பண்றீங்க. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி axial line ல electric field எவ்வளவு மெஷர் பண்ணோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா total electric field at the point of C on equatorial line can be find out. Okay. So the electric field at a point of C due to the plus q charge is same value. E is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r square plus a square. A square means this is right angle triangle. So BC square is equal to OC square plus OB square. Okay, OC square means R square. OB is equal to small a square. So BC square is equal to R square plus a square. Okay, so the distance of charge or distance of the electric field at the point of C due to point charge is 1 by 4 pi epsilon q by r square plus a square. This is electric field at the point of C due to the positive charge. So same magnitude of electric field due to the negative charge. So the magnitude of electric field due to positive charge, the magnitude of electric field due to the negative charge having equal in magnitude. 1 by 4 pi epsilon q by r square plus a square, because the C ங்கிற பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படினா மைனஸ் q சார்ஜஸ்க்கும் பிளஸ் q சார்ஜஸ்க்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல எடுத்துறோம். சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ அட் a பாயிண்ட் ஆஃப் C டியூ டு பிளஸ் q சார்ஜுக்கும் அதே சேம் வேல்யூ தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மைனஸ் q சார்ஜஸ்க்கும் அதே சேம் வேல்யூ தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்றோம், ரெண்டுக்கு சேர்த்து டோட்டலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் a பாயிண்ட் ஆஃப் C டியூ டு டைபோல் எவ்வளவுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். ஓகே, சோ E plus and E minus having equal in magnitude, so resolving into two component. So the planeல இருக்கறனால resolving into two component. One first component perpendicular and horizontal component. So electric field acting in a plane, so resolving into two component. First one perpendicular component of electric field, another one horizontal component of electric field. Perpendicular component E plus sin theta and E minus sin theta having equal in magnitude and acting opposite each other, so cancel to each other. Okay, அதாவது E plus E minus ரெண்டும் equal magnitude இருக்குது. அது பிளேன்ல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கறனால நம்ம resolving into two components separate பண்றோம். First component perpendicular component due to the positive charges க்கு E plus sin theta, அதே மாதிரி due to negative charges க்கு E minus sin theta having equal in magnitude. ரெண்டுமே equal in magnitude, so acting opposite each other, so cancelled. Another one horizontal component of electric field, E plus cos theta acting opposite to the dipole moment, so E plus cos theta due to the positive charge. Next one the electric field due to the minus charge acting opposite to the electric dipole moment. So E plus cos theta and E minus cos theta acting in same direction or opposite to the dipole moment. So total electric field at a point of C. So in the diagram, இந்த இடத்துல இருக்கிற diagram தான் என்ன பண்றோம் அப்படினா இது மாதிரி டிரா பண்ணிக்கிறோம். Okay, so at a point this is electric field due to the positive charge, this is electric field due to the negative charge. Electric field due to the negative charge na towards negative charges இருக்கும். Electric field at a point of C due to the positive charge, electric field away from the positive charge. So this is electric field due to positive, this is electric field due to the negative. So resolving into two component. First one perpendicular component, here E plus sin theta, another one E minus sin theta. Okay, next E plus வந்து vertical component ஆ பிரிக்கலாம். அதே மாதிரி horizontal component E plus cos theta. அதே மாதிரி E minus acting in a plane ஆக்ட் ஆகறனால horizontal component, அதே மாதிரி E minus cos theta. Okay, then another one vertical component E minus cos theta. So E plus and E minus resolving into vertical component and horizontal component. அதே மாதிரி E minus
resolving into vertical component and horizontal component. இப்போ E plus sin theta and E minus sin theta ரெண்டுமே equal value, equal magnitude. ரெண்டும் இப்படி இருக்கு opposite sideல act ஆகுறதுனால இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். So இதுல நம்ம total electric field கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. remaining என்ன வேல்யூ இருக்கும்? E plus cos theta and E minus cos theta acting in opposite to the dipole moment. Dipole moment எப்பவுமே minus q to plus q நோக்கி இருக்கும். இப்போ so resultant electric field acting opposite to the dipole moment. Okay. So plus q இருக்கு minus q நோக்கி resultant electric field இருக்கு. ஏன் சார் resultant electric field இருக்கு அப்படின்னா E plus cos thetaவும் E minus cos thetaவும் எந்த டைரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கனால resultant electric field அதே சேம் டைரக்ஷன் தான் இருக்கும். So total electric field at a point of C due to horizontal component என்ன அப்படின்னா total electric field E plus cos theta and E minus cos theta. E plus means the magnitude of electric field due to the positive charge. This is horizontal component of electric field due to positive charge. This is horizontal component of electric field due to the negative charge. So two field are acting along same direction. So added. So total electric field at a point of C due to horizontal component of electric field. So total electric field is equal to E plus the magnitude of E plus cos theta. This is directions of electric field is opposite to the dipole moment mentioned by the electric dipole moment unit vector minus p vector. Yeah, minus in கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா the directions of electric field acting opposite to the directions of dipole moment. Dipole moment க்கு opposite direction இருக்கும். Dipole moment direction is always acting minus q2 plus q, but here the electric field acting opposite to the dipole moment. So mentioned by the electric dipole moment unit vector with the negative symbol. Okay. So plus E minus cos theta இது எப்படி இருக்கும்? அதே opposite to the dipole moment. So minus p cap. So here p cap means the electric dipole moment unit vector. So இங்க நம்ம minus போட்டு எழுதலாம். So minus E plus cos theta. Here E minus cos theta. So ரெண்டும் same magnitude. So minus 2 times of E plus cos theta p cap. So E plus value 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square. Okay. இது மாதிரி 2 times இருக்கு. Twice இருக்கிறதுனால 2 times of electric field due to the charges. Okay. Into cos theta. Here cos theta value எப்படி find out பண்றோம் அப்படின்னா this is theta. So cos theta is equal to adjacent side. This is adjacent side divided by hypotenuse. BC means hypotenuse. So cos theta is equal to adjacent side A. The distance between the center of the dipole and the charge plus q, and the distance between the center of charge and the center of the dipole and the minus q charge is small a. So adjacent side means A divided by hypotenuse. Hypotenuse BC square is equal to OA square plus OC square according to Pythagoras theorem. So BC square value எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா BC square is equal to OC square plus OB square. So OC square is R square plus A square. So BC is equal to square root of R square plus A square. So in the BC Bala, this is hypotenuse. So A divided by R square plus A square. So cos theta எப்படி எழுதணும்? Adjacent divided by BC. So adjacent side இருக்கிறது A. BC value find out பண்ணிக்கிறோம். So root of R square plus A square. This is cos theta. So this value substituting this equation. So E total electric field at a point of C due to the dipole is equal to minus this minus 2 q p cap. Q p cap. Cos theta value A divided by root of R square plus D square. Root means whole power 1 by 2. Already இங்க whole power 1 இருக்கு. இது எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா R square plus A square whole power 1 இருக்கு into R square plus A square. Square root ங்கிறது whole power 1 by 2. So என்ன பண்றோம்? Multiple value equal இருந்தா powers value add பண்ணிக்கலாம். So 1 plus 1 by 2 is equal to 3 by 2. So R square plus A square whole power 3 by 2 into P cap. Okay. Here the distance of C from the dipole is very larger or far apart. So R is very greater compared to the A. So R ஓட வேல்யூ நம்ம பாயிண்ட் சிங்கிற வேல்யூ வந்து ரொம்ப தூரத்தில் எடுத்துக்கிறோம். எதை விட கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா the distance of center of the dipole to point charges. Small a விட R ஓட வேல்யூ மேக்ஸிமம் இருக்கனால R squared is greater compared to the A. So R squared is neglected. Remaining என்ன இருக்கும் அப்படின்னா A squared. இந்த ஸ்கொயர் 2 கேன்சல் பண்ணுங்க. So A cube மட்டும் இருக்கு. Okay. So minus 2qa is nothing but electric dipole moment. So minus p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. Okay. Here p vector means 2aq. This is dipole moment. The dipole moment vector acting along the directions of unit vector p cap. So resultant electric field at a point of C is equal to minus p vector divided by 4 pi epsilon naught
r cube. Here or this value is neglected. And in the value a power whole power 3 by 2 is neglected. Remaining என்ன இருக்கு அப்படினா only p vector divided by 4 pi epsilon r cube மட்டும். Okay, this is electric field due to the dipole on its equatorial. This value எப்படி இருக்கும் அப்படினா axial line ல கால்குலேட் பண்ணா விட எப்படி இருக்கும் 1 by 2 times இருக்கும். அது electric field due to the dipole on its axial line is equal to twice the electric field due to the dipole on its equatorial line. Okay, axial line ல கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ இது மாதிரி 2 times இருக்கும்னு அர்த்தம். Okay, this is total electric field at a point of C due to the electric dipole on equatorial plane. We are going to discuss about distinguish between the electric field due to the dipole on its axial line and the electric field due to the dipole on its equatorial line. ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி important inference of electric field due to the dipole on its equatorial line. Okay, so the electric field due to the dipole on its axial line க்கு electric field E vector or total electric field is equal to 2p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. Then the directions of electric field acting along the directions of dipole moment. The directions of dipole moment are always acting minus q2 plus q. Okay, so resultant electric field எந்த direction இருக்கும் அப்படினா dipole moment ஓட directionல resultant electric field இருக்கும். எப்ப அப்படினா electric field due to the dipole on axial line on its axial lineல மெஷர் பண்ணீங்க அப்படினா electric field value இந்த வேல்யூ இருக்கும். அதோட டைரக்ஷன் resultant electric field ஓட டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும். dipole moment ஓட டைரக்ஷன் இருக்கும். Actually minus q plus q means so the electric this is electric dipole. Okay, so electric dipole moment acting minus q2 plus q. So the resultant electric field for axial line க்கு எப்படி இருக்குன்னா along the directions of dipole moment. So next one, the electric field due to the dipole on equatorial plane, then the total electric field at a point of C due to the dipole, then the value, the magnitude of electric field is equal to minus p vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. Then the directions of resultant electric field is opposite to the dipole moment or minus p vector. P means electric dipole moment. So இதல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். This is electric dipole minus q charge, this is plus q charge, this is directions of electric field E plus. Okay, this is directions of electric field due to the negative charge. This is resultant electric field. This is total electric field. So electric dipole moment always acting from minus q to plus q. So then the resultant electric field due to the dipole on its equatorial plane always acting opposite to the electric dipole moment. So electric dipole moment in the minus q to plus q நோக்கி இருக்கும். Then the resultant electric field is opposite to the directions of dipole moment. So E vectorum P vectorum இப்படி opposite இருக்கும் or minus p cap னு சொல்லலாம் or minus p vector. So then the magnitude of electric field due to the dipole on its axial line is equal to twice the electric field magnitude of electric field on its axial line. Okay, so axial line electric field due to the dipole on its axial line is equal to 2 times of electric field due to the dipole on its equatorial line. Axial line இருக்கிற மாதிரி 2 times ரெண்டு மடங்கு இருக்கிற வேல்யூ தான் சொல்றோம் axial line இருக்கக்கூடிய electric field value. Okay, so next the ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எதுக்கு வேலிட் அப்படினா the point C is far away from the dipole at a very large distance க்கு these equations are valid for large distance of point C. C ங்கற பாயிண்ட் நம்ம எப்பவுமே எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ்லயும் R is very very greater compared to A. The distance of point charge from the dipole விட நம்ம C ங்கற பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படினா large distance எடுத்துப்போம். Okay, so அந்த மாதிரி large distance of point C க்கு மட்டும் the equations are valid one. So for electric field due to the dipole at a very large distance க்கு electric field is inversely proportional to r cube. Okay, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா the electric field varies is inversely proportional to r cube. This is constant. 2p vector and before position is a constant. So electric field varies inversely proportional to r cube. இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா electric field due to the dipole is inversely proportional to r cube. So this is constant. Electric dipole moment is a constant. 1 by 4 pi epsilon is a constant. So electric field is varied with respect to r cube or inversely proportional to r cube. So at very large distances the electric field equations are valid. Okay, so அதே மாதிரி electric field due to the dipole at large distances is fasterly becomes to 0 then compared to the point charges. So electric field due to the point charges at a particular point value எப்படி இருக்கும் அப்படினா E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Here the electric field, the magnitude of electric field varies inversely proportional to 1 by r square or inversely proportional to r square.
இங்க பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வரும்? E varied with E varied inversely proportional to R squared. இங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கு மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா electric field inversely proportional to R cube. So electric field value decreases with increasing distance with becomes 0 at a faster rate. R cube value பாத்தீங்கன்னா இங்க increase ஆக E ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? becomes to 0 at a faster rate compared to the point charges. electric dipole எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா at a faster rate என்ன பண்ணும்? becomes to 0 at a large distance க்கு. இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா electric charge. ஓகே, அதாவது point charge. So single charge மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா electric field எதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்? inversely proportional to R square. So இதை விட இது வந்து என்ன பண்ணும்? ஈஸியா becomes to 0 ஆகும். ஏன்னா இந்த வேல்யூ வந்து very large becomes to infinity அப்படின்னா 1 by infinity becomes to 0. இது faster rate கியூபிள் இருக்கறனால ஈஸியா குறைஞ்சிரும். வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும். இந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா the value becomes to 0. Okay. So third one பாத்தீங்கன்னா at a point dipole. Point dipole means the dipole moment, the electric dipole moment P vector, formula of the P vector is equal to 2A into Q. 2A means distance of separation between the two charges. This is magnitude of any one of the charge. So P vector is equal to 2A into Q. Suppose the 2A is equal to 0. The distance of separation between the two charges is 0. எப்ப 0 வா இருக்கும்? The point C is very large compared to the distance of separation from the positive charge from the center of the dipole. Dipoleக்கும் positive charge distance விட Cங்கிற பாயிண்ட் வந்து very very large எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா the point charges or distance of separation between the two charges is nearly equal to 0. அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா appear to 0. 2A equal to 0 வா இருக்கும். ஏன்னா very large distance வந்து டைபோல பாத்தீங்க அப்படின்னா -q plus q ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணா கம்பைன் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ உங்களுக்கு distance of separation 2A equal to becomes to 0. Then the magnitude of charge becomes to infinity. இதெல்லாம் வந்து suppose நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் 2A becomes to 0 and Q becomes to infinity அப்படின்னா then the dipole moment P அப்படின்னா finite value. The product of 0 and infinity is finite. Or electric dipole moment of a molecule becomes finite value. Okay. So then the dipole என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து point dipole. Okay, point dipole means the product of 2A and Q, product of 0 and infinity, then the product value is finite value. The electric dipole moment எப்படின்னா finite value கிடைக்கும். எப்ப அப்படின்னா the distance of separation between the two charges is 0, and the magnitude of any one of charge is infinite, then the magnitude of dipole moment is having finite value, then the dipole is said to be point dipole. Is valid for both the equations or for suitable large distance of electric field due to the dipole on its axial and equatorial end. Two equations valid for point dipoles. Okay, this is difference between the electric field due to the axial line and equatorial.